Jai Hind everyone. আমি সকলোৱে ব্ৰাহ্মছৰ কথা শুনিলোঁ ইন দ্য অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ বাট আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথাতে ব্ৰাহ্মছৰ এটা অসমীয়া লিংক আছে ব্ৰাহ্মছ দুটা শব্দৰ পৰা আহে দুখন নদীৰ নামত এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোনটো অসমৰ থ্ৰুৱেদি যায় আৰু এখন মস্কো ৰিভাৰ যোনটো মস্কোৰ মাজেদি যায় চ' ইট ইজ এ মিক্স অফ টু ৱৰ্ডছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড মস্কোৱা ডেট টুগেডাৰ বিকামছ ব্ৰাহ্মছ চ' প্ৰথমতে আমি এটা অলপ হিষ্ট্ৰীলৈ যাওঁ ঠিক আছে যিহেতু আমি মোৰ এইটো ফিল্ডত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' আমি সকলোৱে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ নাম শুনিছোঁ হি ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং হি ৱাজ অলছ' ৱৰ্কিং ফৰ DRDO ঠিক আছে এণ্ড হি ৱাজ স্পিয়াৰহেডিং দিছ প্ৰগ্ৰাম কল ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম under this program he was spearheading, he was heading this project and he developed many ballistic missiles. He was also called the missile man of India. Ballistic missiles such as Agni, Prithvi. So but India always felt the need of a cruise missile. Current cruise missiles are much difficult to detect by radar or in intercept. My ballistic and cruise or my difference to kom agole. So India always, coming back to history, so India always felt the need for a cruise missile. So কি হ'ল in 1993 Dr. APJ Abdul Kalam he had gone to Russia আৰু তেওঁ নিজৰ কাউণ্টাৰপাৰ্টজনক লগ পাইছিলে ৰাছিয়াত আৰু তেতিয়া তেওঁ গম পালে কি ৰাছিয়া এটা এই ক্ৰুজ মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এটাত কাম কৰি আছিলে বাট বিকজ 1991ত ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙি গ'ল চ' দে হেড দিছ ইকনমিক প্ৰব্লেম ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি এই প্ৰগ্ৰামটো ষ্টপ হৈ গ'ল বা এবিএনছত থাকিলে দেন হি কেম বেক টু ইণ্ডিয়া তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতিলি এণ্ড হি ৱান্টেড টু ৰিষ্টাৰ্ট দিছ প্ৰগ্ৰাম এণ্ড হি ৰিষ্টাৰ্টেড দিছ প্ৰগ্ৰাম এণ্ড এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল কল ব্ৰহ্মোছ এৰ'স্পেচ য'ত 50.5% ইণ্ডিয়াৰ থাকিলে এণ্ড এৰাউণ্ড 49.5% ৰাছিয়াৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰশ্বিপ হ'ল দুইটাৰে ইমান ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজত ডেভেলপ হ'ল আই থিংক মে বি প্লাছ মাইনাছ আই এম নট ভেৰি চিয়'ৰ বাট ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড ডেভেলপিং ইটছ cruise missile with collaboration with Russia and thereafter came the first cruise missile of India called Brahmos. Now coming back to ballistic and cruise missiles. So it is the main difference is the trajectory. মানে কি ballistic missile or trajectory of launch মানে ইট ইজ কেনেকুৱা হয় আমি যেনে ক্ৰিকেটত যেতিয়া আমি মাৰি দিওঁ বা আমাৰ যেতিয়া বাউণ্ডেৰীৰ পৰা কেতিয়াবা আমি বলটো যেতিয়া পিছলৈ দলিয়াব লাগে আমি কি কৰোঁ বা বলটো মাৰি দিওঁ ইট গোজ আপ এণ্ড ইট কামছ ডাউন চ' ballistic missile flows like that ট্ৰেজেক্টৰীটো তেনেকুৱা ইট গোজ আপ এণ্ড ইট গোজ আপ outside the environment of the earth, outside the atmospheric environment, and then it comes down. And gravity plays a major role in this speed. ঠিক আছে? And it goes up and it finally goes to its target. Whereas cruise missile কি হয়, it follows curvature of the earth. ঠিক আছে? Flat. It has got its own intelligent, ইহঁতৰ ramjet থাকে, scramjet থাকে, এইবোৰ মই পিছত বাৰু কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম. And it moves at the supersonic speed, speed of sound, many times the speed of sound. And it hits the target. So কি হয় in a radar আমি radarটো কি হয় it keeps moving 360 degree okay and তেওঁলোকে স্ক্যান কৰি থাকে at various angles 15 20 30 degrees আমি স্ক্যান কৰি থাকোঁ so যেতিয়া আমি ballistic missile to launch হয় আমি সেইটো যেতিয়া কাৰণ সেইটো ওপৰলৈ যায় it becomes easier for us to intercept ঠিক আছে and it gets a little more time for it to intercept again in the air whereas cruise missile কি হয় because it a flattened curve এটাত যায় flattened curvature যায় last moment অতে গম পাওঁ আমি এইটো ডিটেক্টে নহয় and it moves so fast so it becomes even more difficult for us to detect. This is the main difference. Again, coming back to speed of sound, both bhabe the speed of sound is a constant, but it is not a constant, it is a ratio. Mane eta constant speed নহয় যে এটো স্পিডতে speed of sound হ'ব মানে speed of sound ratio মানে কি আমি যদি object to it depends on the density of air. প্লেনখন যদি গ্ৰাউণ্ডৰ ওচৰত ফ্লাই কৰে density of air in close to the ground is more. So প্লেনখন বেছি জোৰে যাব লাগিব টু মিট দ্য স্পীড অফ চাউণ্ড ৱেৰাজ ওপৰত ছাপ'জ লে লাডাখ হিমালয়ান বা আমি যেতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ আমাৰ ডেনচিটি অফ এয়াৰটো পাতল হৈ যায় চ' আমি স্পীড অফ চাউণ্ড আমি জল্দি হিট কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল লাইক ইন ক্ল'জ টু দ্য গ্ৰাউণ্ড আমি স্পীড অফ চাউণ্ড 1 Mach মেবি 1100-1200 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ বাট above much higher altitude আমি 900-800 kilometers per hour to আমি hit কৰিব পাৰোঁ so again coming back to Brahmos so we developed the Brahmos ঠিক আছে another important is the and but also we developed various variants of Brahmos 1 2 3 we tested it in various targets আৰু বেলেগ Sukhoi 30 লগতো আমি হেৰি কৰিলোঁ টেষ্ট কৰিলোঁ মেবি সাবমেৰিনৰ লগতো টেষ্ট কৰি আছোঁ so another important thing এটা কি হ'ল so 2014ত আমি 2015ত আই থিংক প্ৰেচিডেণ্টে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে MTCR মিছাইল টেকনলজি ক্ৰিটিকেল ৰিজিম
এই এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন কৰিলে চ' ইয়াত কি হয় কি চ' উই আৰ আমি যেনেকৈ ইট ইজ এ পেক্ট অফ মেনি কাণ্ট্ৰিজ য'ত আমি যিহেতু আমি এটা মিছাইল টেকনলজি ডেভেলপ কৰোঁ ইফ ইউ আৰ নট পাৰ্ট অফ দিছ প্ৰগ্ৰেম অৰ পাৰ্ট অফ দিছ এগ্ৰিমেণ্ট উই আৰ নট প্ৰিভি টু লট অফ মানে যি চলি আছে নতুন নতুন টেকনলজি অলছ' আমাৰ ওপৰত বহুত বাইণ্ডিং আছে যে ইমান স্পীডৰ বনাব নোৱাৰোঁ ইমান ৰেঞ্জৰ বনাব নোৱাৰোঁ এণ্ড অল দেট চ' ইনিচিয়েলি আমি যদি চাওঁ আমাৰ ব্ৰহ্মোছ মিছাইলবোৰ লেছ দেন 300 কিলোমিটাৰ আছিলে 290 বাট আফটাৰ উই চাইন দেট ৱাজ এ মেজৰ ব্ৰেক থ্ৰু বাই PM Narendra Modi. After that, we are privy to all technologies of the world. And আমি missile technology, we have more ranges, আমি 400, 500 ranges আমি missile বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ. So another important thing is that কি আমাৰ APJ আব্দুল কালামে কৈছিলে যে he wanted India to become a self-reliant and self-dependent country in defense imports. আগতে আমাৰ কি হৈছিলে আমি বন্দুকৰ পৰা প্লেনলৈকে এভৰিথিং উইজ টু ইম্পৰ্ট এণ্ড ডেটছ ইমান ডাঙৰ ডেণ্ট এটা দিয়ে আমাৰ ফিজিকেল মানে ফাইনেন্সিয়েল ডেফিচিট যোনটো কয় ইমান পইচা বাহিৰলৈ যাওঁ বাট শ্ল'লি এণ্ড ষ্টেডলি উই হেভ গ্ৰ'ন লিপছ এণ্ড বাউন্স আমি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে দেখিলোঁ ইছৰোৰ পৰা আদি কৰি ডেটা লিংকছ মিছাইলছ এণ্ড ছ' মেনি ড্ৰোনছ ইমান ইণ্ডিজিনাছ ড্ৰোনছ ইমান কোম্পানীজ আছে যোনে ড্ৰোনছ বনায় DRDO BEL যোনবোৰ আমাৰ মেজৰ কোম্পানীজ আৰু উই শুড চেলুট টু all these engineers and all the people who are working in these kind of companies আমি এইটো অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে দেখিলোঁ আমি বুলিয়ে নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডে দেখিলে what is Indian's defense sector becoming in and going to become in the days to come so আমি যেহেতু তেওঁ ক'লে so now slowly from a defense importer we have also started becoming a defense exporter আমি বেলেগক বেচাও আৰম্ভ কৰিলোঁ ইনফেক্ট আমি ব্ৰহ্মোছ মিছাইলটোৱে আমাৰ ফিলিপিনছে কিনিলে 2022 we have also got in talks or already kinise I'm not sure between Vietnam Indonesia UAE and a lot other countries and I'm sure Operation Sindoor episode lot of these countries will be interested in the Indian's defense arms manufacturing industry so আপোনালোক সকলো এটোৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব লাগে and I as an ex-Air Force officer and as a countryman of this great India I feel immense pride in this thank you and Jai Hind